See this problem. Find the characteristics, roots or eigenvalues and eigenvectors of the given matrix A equal to 1 2 3 0 2 3 0 0 2. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸும் ஐகன் வெக்டார்ஸும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. We know that an operator A operating on a function x will provide an eigenvalue and the same function x. ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மேலே ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ அதே ஃபங்க்ஷனையும் தந்தால் தான் அது என்ன ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் ரூல்ஸ் ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவேஷனுக்கு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க. ஏஎக்ஸு மைனஸ் லாம்டா எக்ஸு ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் ஏஎக்ஸு மைனஸ் லாம்டா இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா லாம்டாவை ஐயால் பெருக்கினா மதிப்பு மாறாது. ஐங்கிறது 1 0 0 1 2/2 இருந்தால் 3/3 இருந்தால் 1 0 0 0 1 0 0 0 1 யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸு. அப்போது இது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ என்டையர் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை எக்ஸு ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ கண்டுபிடிப்போம். ஏ மைனஸ் லாம்டா ஐ A 1 2 3 0 2 3 0 0 2. This is the value of A minus lambda into I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is equal to 1 minus lambda 2 3 0 2 minus lambda 3 0 0 2 minus lambda. This is the value of A minus lambda I. அதுக்கு என்ன செய்றீங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் A minus lambda I equal to 0 இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும், ஈக்குவல் டு 0ன்னு காட்டணும். தட் இஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் 1 மைனஸ் லாம்டா 2 3 0 2 மைனஸ் லாம்டா 3 0 0 2 மைனஸ் லாம்டா. This is equal to 0. Then now 1 minus lambda into the column in the row. We don't know 2 minus lambda into 2 minus lambda minus 0 equal to 0. This is 1 minus lambda into 2 minus lambda whole square is equal to 0. From this lambda equal to 1 comma 2 comma 2 மொத்தம் 3 ரூட்ஸ் கிடைக்கும். பாருங்கள், 1 minus lambda equal to 0 அப்படின்னா lambda equal to 1ன்னு வந்துடும். அடுத்தது 2 minus lambda equal to 0 எடுத்தால் lambda equal to 2ன்னு வந்துடும். அடுத்தது இதில் 2 minus lambda equal to 0ன்னு கம்பேர் பண்ணால் lambda equal to 2 கிடைக்கும். So that we can get 3 roots for lambda 1 comma 2 comma 2. These are all called the eigenvalues. Now we have to evaluate the eigenvalues, eigenvectors. Evaluation of eigenvectors. Eigenvectors கண்டுபிடிக்கணும். Eigenvectors you have to evaluate. First case lambda equal to 1. என்ன பண்ணோம், A into x1 is equal to lambda 1 x1. First formula ax equal to lambda x. அதை ஃபஸ்ட்டு ரூட் லாம்டா அப்படிங்கிறத லாம்டா 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸை வந்து x1 எடுத்துக்கிறோம். A into x1 is equal to lambda 1 into x1. Now we know the value of A. Matrix 1
2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 2. This is the matrix. Then this should be multiplied by x1, x2, x3. This matrix is in 3 by 3 form, so compulsorily the multiplication matrix should start with 3 rows, so that it's a column matrix with 3 elements, which is equal to the value of lambda 1 is 1 into x1, x2, x3. Now multiply x1 plus 2x2 plus 3x3, 0 into x1 plus 2x2 plus 3x3. அதுக்கடுத்தது 2x3, 0 into x1 0 plus 0 into x2 0 plus 2 into x3 2x3. This is equal to x1, x2, x3. Now we have to compare x1, x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to x1. Say this is equation number 1. 2x2 plus 3x3 equal to x2. This is equation number 2. Then 2x3 is equal to x3. This is equation number 3. பாருங்க 2x3 equal to x3ன்னு இருக்குது. அப்படி இருக்கணும்னா x3யோட மதிப்பு 0ன்னு இருக்கணும். ஸோ தட் 2 into 0 equal to 0. From equation 3, we can get x3 equal to 0. 2 into 0 equal to 0. Then only the equation 3 is satisfied. 2x3 equal to x3ன்னு இருக்கணும். அப்படின்னா x3யோட மதிப்பு 0 வந்தால் தான் 2 into 0 equal to 0, 0 equal to 0ன்னு வரும். So that from equation 3 we can get x3 equal to 0. Therefore from equation 1, if you put x3 equal to 0, if you bring this x1 to the right hand side, x1 minus x1 0. See, from equation 1, bring this x1 to the right hand side, x1 minus x1 0. Already we have proved x3 equal to 0. So from equation 1, 2x2 plus 3x3 equal to x1 minus x1. Already we have proved this term is equal to 0. So 2x2 is equal to 0. Then x2 equal to 0. 2x2 plus 3x3 equal to x1 minus x1. The x1 and the back கொண்டு போயிட்டேன். So 2x2 equal to 0. ஏற்கனவே x3 0 ன்னு prove பண்ணிட்டோம். Already we have proved x3 equal to 0. So 2x2 equal to 0, then x2 equal to 0. Here x3 equal to 0, x2 is also equal to 0. Let the value of x1 equal to k. We do not know the value of x1. So x1 equal to k. Therefore capital X1 equal to x1, x2, x3 is equal to k 0 0.
This is the value of capital X1. Because x2 equal to 0, x3 equal to 0, we have put x1 equal to k. Now we have to evaluate the value of k. What should be the value of k? This is the value of x1. x1 equal to x1, x2, x3 equal to k 0, 0. Now we have to find out the value of small k. If this eigenvector is normalized to unity, we can write x1 dagger into x1 is equal to 1. Normalize பண்ணுங்க. If it is satisfying the normalization condition, x1 dagger, x1 is equal to 1. That is I star psi d2 equal to 1 condition. x1 dagger means this column matrix should be changed into row matrix by changing the k as k star. x1 dagger is equal to k star 0, 0. Then x1 is a column matrix k 0, 0. Therefore x1 dagger x1 is equal to k star 0, 0 into column matrix k 0, 0. Entire should be equal to 1. Then this is k square k star k star k square. All other terms are 0 equal to 1. From this the value of k equal to 1. So that value of x1 is equal to 1, 0, 0. This is the value of x1. x1 is equal to 1, 0, 0. Next we have to write the two roots. That is lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 2. That is values of lambda 1, lambda 2, we have arrived eigenvalues. Then let the eigenvector is x2 is equal to x1, x2, x3. Now write down the formula. A into x2 is equal to lambda 2 into x2. The value of A is 1, 2, 3, then 0, 2, 3, 0, 0, 2 into x2, x1, x2, x3. Entire should be multiplied by lambda 2. Lambda 2 equal to 2. So 2 into x1, x2, x3. This is equal to x1 plus 2x2 plus 3x3, then 2x2 plus 3x3, then 2x3. This is equal to 2x1, 2x2, 2x3. From this we can develop three equations. x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 2x1
1. 2x2 plus 3x3 equal to 2x2. Then 2x3 is equal to 2x3. Say this is equation 4, this is 5, this is 6. From equation 3, from equation 6, from equation 6, you can assume x3 equal to 0, because 2 into 0 equal to 2 into 0. So that we have to assume the value of x3 as 0. If x3 equal to 0, then from equation 4, from equation 4, see this, bring this x1 to this right hand side. 2x2 is equal to x1, because x3 equal to 0. If you bring this x1 to the right hand side, 2x1 minus x1, x1. So 2x2 equal to x1. You can get the equation of this type. This is equation number 7. Let x2 equal to k. Therefore, x1 equal to 2k. Now, the value of x2, capital X2 equal to x1 equal to 2k, x2 equal to k, x3 equal to 0. So 2k, k, 0. This is the value of x2. But we do not know the value of k. We have to evaluate using the condition of normalization. x2 is equal to 2k, k, 0. Then x2 dagger is equal to 2k star, k star, 0. Just this column matrix is converted into row matrix. Then x2 dagger x2 is equal to 1. This is the condition. So 2k star, k star, 0 into 2k, k into 0, which is equal to 1. Is 4 k square plus k square is equal to 1. 5k square is equal to 1 in this case. So k equal to 1 divided by root 5. x2 is equal to x1, x2, x3 is equal to, the value of x1 is 2k, then this x2 is k, x3 is 0. This is equal to 2 by root 5. This is 1 by root 5. Then the third value is 0. So these are all the values of x2. We have arrived at the two characteristic vectors. இப்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஐகன் வேல்யூஸ் சரியா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, ஒரு சின்ன வழி இருக்குது. இந்த மேட்ரிக்ஸ் A equal to 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 2 இருக்கு இல்லையா? இந்த மேட்ரிக்ஸோட டயகனல் எலிமெண்ட்ஸை போட்டுங்க.
3, 2, 5. If you add the diagonal elements, you can get 5. The sum of the diagonal elements should be equal to, is called trace of the matrix. The sum of the diagonal elements, that is trace of the matrix, should be equal to the sum of the eigenvalues. உங்கள்கிட்ட eigenvalues என்னன்னா lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 which is equal to trace of A அப்படி இருக்கணும். traceனா sum of the diagonal elements. இதுதான் trace. If you add the diagonal elements, this is called trace of the matrix. நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச eigenvaluesோட கூட்டுத்தொகை ட்ரேஸுக்கு சமமாக இருக்கும். சரி, நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச eigenvalues 3 வேல்யூ இருக்குது. lambda 1 1, lambda 2 2, lambda 3 2. அதை கூட்டினீங்கன்னா trace of the diagonal elements இருக்கணும். To check it, 1 plus 2 plus 2 this is equal to, see, sum of the diagonal elements trace, it is equal to 5. அப்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச eigenvalues கரெக்டு. இன்னொரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். டேக் தி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ். டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தீங்க ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு. அந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஐகன்வேல்யூஸ். இந்த ஐகன்வேல்யூஸோட ப்ராடக்ட் என்ன? lambda 1, lambda 2, lambda 3 should be equal to determinant A. இது ஒரு கண்டிஷன். This condition should also be satisfied. பாருங்க, lambda 1 1, 1 into 2 2, 2 into 2 4. So if you take the product of the eigenvalues, that should be equal to the determinant of this matrix. The determinant எடுத்தாலும் 4 தான் வரும். Then the arrived eigenvalues lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are correct. Otherwise they are not correct. That's all about eigenvalues and eigenvectors.